Okay, guys, so this will be our discussion on the revision topic math. Okay, math topic means start from transformation until linear programming. Okay, so now please pay attention, and we are discussing about the first number. So it will be on your previous test. I think it was shuffled, but now I'm doing start from the questions. Okay, now for number one, this is the first question on your test. So on your revision, the transformation is the first topic, right? So describe a fully single transformation that maps triangle A onto triangle B. Triangle A onto triangle B is reflection, right? Because if you can see, it is simply, it is not rotation, it can be, it cannot rotation, it is reflection. So for question A, the answer will be reflection by the x-axis. See, purely x-axis, right? Next, B. That's all. No need to put another extra words. But if you want to do, up to you. Okay, triangle A is mapped into triangle C by rotation 90-degree anti-clockwise about 1,2. You have to make the point 1,2 is here, and it is rotated 90-degree anti-clockwise. So you have to determine the point for each of the sorry, the line of each of the point here, right, and here, and you have to rotate it 90-degree. So let's do it one by one. I want to rotate this. Okay, if I want to rotate this 90-degree anti-clockwise here, right? Bang. That's the first point. Okay, I use the color rather than letters. If I use letters, it will be too complicated. So again, the easier one here. Okay, so the green color here, the light green, is taking the position of this part, right? So this will be the position of the green. This is the next position. And last one, I use the maroon color. So go down by 1, go right by 3. So it's supposed to be 90-degree here. Wrong here, right? See, you can see 90-degree anti-clockwise. So this will be the point. And what is the triangle rotated, or what is the triangle here? So here, here, and here. So this is triangle C. Okay, that's all for question B. How about question C? Triangle A is mapped into triangle D by an enlargement with scale factor 2 at the center 0, 0. This will be the center, right? Center of enlargement. And scale factor 2, it's not negative. So when it is 2, so it has to be on the side, on its side. Okay, so one by one. The green color, let's say this is the green point, right? Double it. It's located here, right? And then the red color here, for example, I just used here. This longer one, so double. There you go, right? And then this part is the black color here. Double it. So 4 up, go right by 4, go up by 1. So it becomes go right by 8, go up by 2 here, right? So where is the triangle D? This is the triangle D. Okay, this is triangle D. So I will shade it so you can see it properly. And it's also triangle C. Okay, that's for question C, right? So B and C are on graph. So I advise you to print this out later on during exam. Okay, I will copy this to the WhatsApp, to your WhatsApp, I mean to the Word, Microsoft Word. That's for Sir, one question. Yes? for the rotation itu perlu line-nya itu more all of them or just one is enough to show that One juga bisa. Kalau mau one bisa. Ya, nggak okay. apa-apa Kevin. Jadi boleh-boleh aja. Oke. Ngerti kan? Jadi ambil satu aja juga bisa. Lu langsung satu triangle lu puter juga bisa gitu. Get it, Kevin?
Yeah, thank you, sir. Okay. Now, next question. There you go. Oke, ini juga sama ya. Ini kayak transformation juga, guys. Tapi gimana cara kerjanya? Ya udah kerjain aja gini pelan-pelan aja. Nggak usah cepet-cepet nih kayak ginian. Kalau cepet-cepet makin agak ribet nanti. Oke, ayo giniin aja ya biar enak kelihatan semua. Atas pasti white tuh. Ya nggak kelihatan. Oke, let's start. Describe a fully single transformation shape A to shape B. Piece of cake. A to B, A to B. Dia langsung, lu mau rotate bisa, mau reflex bisa ya ini. Enggak, kalau rotate nggak bisa ya. Kalau rotate pasti dia bakal begini kan. Ya. Oke, reflex pasti udah pasti jelas lah reflection. So, question A. Taruh di kanan ya, biar formatnya sama. Reflection with the line, not x-axis, tapi dia line-nya di sini. Ya kan, x equals -1, right? Bukan y equals -1 ya. Sorry, bukan x equals -1, tapi y equals -1. With line, y equals -1, right? Soalnya dia punya distance sama 2, 2, 4, 4, right? They share the same distance, or it's called equidistant. So y equals -1. Careful, it's not x, because they are the line is passing through the y-axis at -1. And then B, describe a fully single transformation that maps from A to C. Sir, A Aik to tutup C. kamera ya, Aik ke disconnect terus. Sir. Okay, okay. So from A to C. So again, pick the point here and use this, right? This is reflected to this. It is it's obviously enlargement, but what is the scale factor and what is the point, the center point, right? Here. And then the other color, let's say here. Ini sama apa? Berarti yang sini kan? Nggak mungkin sama yang sini ya, jangan sampai salah lu. Oke, sini, garis. Straight line. Also here, ini sama ini temennya. Ya. Oke, kelihatan langsung sih. Udah cukup 2 sebenarnya udah cukup. Tapi kalau 3, 3 or 4 for confirming. Oke. Another red, yellow, orange. Here and here. Right? See, it's confirmation of the point, the center point. So you can determine the center point of the enlargement. So enlargement, center point, -3,2, right? This will be the center point of enlargement. Center -3,2 with scale factor. As you can see, it is opposing one to another, right? Opposing the position. So scale factor of negative. Why? Because it's opposing. Lawan. How much? Yuk lihat satu aja. Yang merah udah paling gampang. 2 and 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. 6/2 -3. Udah. Oke, from A to C. Jangan sampai lu jawab C to A ya. Ini bisa salah kalau enlargement. Scale factor-nya nanti centernya sama -3,2, but the scale factor is -1/3. But this is A to C, A to B. Now, triangle A is mapped onto triangle B by reflection y equals -x, right? Y equals -x. Oke, y equals -x, gambar dulu. Y equals -x, line-nya gini guys. Ayo udah langsung cepet sih, udah biasa ya. Kalau lu bikin, line-nya bakal begini. Saya bikin seenak mungkin dilihat. Nah, ini y equals x, right? X is 1, y is -1, right? And then what is the point? Ayo pakai yang green ya. Yang apa namanya? Brown. So it is always like this, right? Distance, equidistant, another equidistant, right? Ini harus super hati-hati. And longer equidistant, right? And then this will be the line. Ini boleh pakai kayak gini caranya. Ini D. Oke, beres. Done. Warnain dulu. Ini question yang D ya. D. Oke, so it's still simple. Yang penting lu jangan salah line-nya aja. Kalau line-nya salah ya udah pasti totally wrong gitu. Nah, itu yang lainnya dari kiri itu di bawah, kanan di atas, itu berarti yang Y sama dengan X. Y sama dengan negatif X ini. Nah, kalau misalkan yang kebalikannya. Oh, yang begini ya? Ya. Yes, ya yang begini. Sorry, gambarnya nggak bisa lurus ya.
Yang begini y equals x. Kalau y equals negatif x, artinya setiap y value-nya negatif x. Jadi kalau x-nya 1, y-nya negatif 1. X-nya 2, y-nya negatif 2. X-nya negatif 2, y-nya 2. Gitu. Kayak opposing, ngelawan gitu. Ya, good question. Kalau x equals y, gambarnya gimana? Tadi ya Angel nanya ya. Angel atau siapa yang nanya tadi? Angel ya? Ya ini. Gitu. Ya, kalau y equals negatif x, gambarnya ya begini. Ya, oke, langsung dikasih semuanya komplit. Atau negatif x equals y, sama aja ya, sama kayak yang bawah ya. Pokoknya saling negatif dia. Opposing one to another. Next. Ini rada-rada ya harus pikir dikit lah. Okay. Find the v. What is v? The retardation between 8 and 12 is 4. Retardation is the gradient, right? Retardation, kalau you belajar sains, dia formulanya A, V2 minus V1 over T2 minus T1. Tapi kan kita nggak, ini kayak apa? Ini langsung kayak gradient kan? So A-nya kan dia karena ke bawah, going down, so the A will be negative. Right? V2 is unknown. V2 is 0, right? At 0, the V. 0 minus V, we don't know yet, over T2, 12 minus 8. Okay, so negative 4 equals 0 minus V over 4. So negative 16 equals negative V, right? V is 16 meter over second. This is the gradient rule as well, right? But in terms of in terms of V and T, see, Y sama X-nya jadi diganti ya. XY jadinya VT, sama aja. Okay, find the total distance traveled by the car in the 12 seconds, right? So this is a graph, 12 seconds. The total distance. Total distance means the area of the lower bound. The area of the lower graph. Okay, area in the 12 seconds here. Every area. What is the shape of this area? It is trapezoid, right? Since it is trapezoid, we know that this is 16 already, right? And then what is the trapezoid area? A, right, plus B, bracket times height, over 2, right? So A plus B, the sum of two parallel sides, times H over 2. So what is A? 12 plus 8, right? So 12 plus 8 times 16 over 2, right? Wait, what is this? Oh, sorry, it's not 4, 16. Okay, 16. There you go. So 20 times 8, right? 20 times 8, so 160 meter. You just cross this out, right? 160 meter. Done. Okay, this is this is rarely seen ya, this kind of question. Okay, next lagi ya. Kalau ada pertanyaan langsung tanya. Next. Okay. Use your graph to solve fx equals 5. Fx equals 5 is where? Where is fx equals 5? When y equals 5, straight line. When y equals 5, right? So what is the value of x? If you can see here, you know that the value of the x will be located on this part, right? There you go. Oke, jelek banget gambarnya, susah. Merun aja, agak gelap lebih enak. Ini, it's about more than 9, right? Kan you lihat nih, from 8 to 10 berapa points? Kalau kita gambar gini aja deh. Ya, I copy dulu filenya di kekecilan soalnya. Too small, it's sakit mata kalau you lihat begini. Oke. Let's see the question bigger. Ini lebih gede ya gambarnya ya, bentar, agak lambat, sorry. Oke. Oke, udah di sini. Terus soal-soalnya kita copy paste lagi. Oke.
Use the graph to solve fx equals 5. Fx equals 5 is located here. Berarti x-nya yang ditanyakan, solve fx kan, berarti x-nya berapa gitu. Sini, pas di sini ya. You lihat, ini bukan 9, more than 9. Tapi perhatiin baik-baik. Ini kan how many spot we have? How many yang kecil-kecil ini loh, yang si square, small square. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, right? So, di sini 9-nya yang di sini. Ya dong. Di tengahnya kan. So, each is representing 0.2, right? So, 9.2. Gampang kan? X equals 9.2. Kenapa 0.2? Soalnya 5 blocks, 1 unit. Jadi, 1 block, 0.2 unit. Gitu. Oke, ingatnya gini. 5 blocks equals 1 unit. So, 1 block equals 0.2 unit. Okay, jadi 9 and 0.2. So for question A, x will be 9.2. B, k is an integer has exactly 2 solutions. So exactly 2 solutions, what does it means? Exact 2 solutions. Berarti pas-pas ada 2 jawaban. Udah, nggak bisa lebih. Oke, kalau you tarik di sini 3 kan? See, 1, 2, 3. Dia maunya exact 2. Ya udah pas-pas di sini juga, guys. Ini tuh belum dihapus tadi ini sama ini ya. Oke. Pas 2 kan di sini sama sini. Terus find the value of k. K berarti yang ditanya apa? Y-nya ya. Ini lu lihat 4 kan. Ini kan 5. Berarti 4-nya di weight ya. Ini 5 berarti 10 blocks, 5 units. Berarti ini 1 2 3 4 5. Kalau untuk y axis-nya 5 unit representing by 10 blocks. Right? Berarti kalau 1 block-nya 0.5 unit. Berarti 2 blocks 1 unit. Gampang gitu, 2 blocks 1 unit. Berarti 3. So k equals 3 or di bawah. Nah, ini kan dia -6, -7, -8, -9 ya. Or -9 gitu bacanya. Ya, caranya gampang sih. Draw the tangent y where x equals -2. Where x equals -2. Tangent, what is tangent? Nah, you harus tahu konsep tangent ya. So, C1 on graph ya. Tangent is the line that passes through, right? When x equals -2 di sini, right? When x equals -2, you gambar garis yang passing through, right? Gini aja udah kira-kira ya, you bisa nggak kira-kira juga nggak apa-apa sih. Udah, salah di sini -2 ya, aduh hampir ya. -2 di sini guys, ya. Oke, lu gambar, tarik aja garisnya. Ngira-ngira ya, nggak bisa pas-pas banget tuh. Oke, terus pick any points. You, kalau saya sih pick point-nya yang paling deket-deket, yang paling enak dilihat aja. Ini gampang nih, right? Ini poinnya berapa? Ini kan 5, 6,0, 0,6, right? Terus yang mana lagi? Gua ambil yang ini dah. Ya, 1,10, right? Udah paling cepet lah, gitu. 1,10. So, si part 2, find the gradient. Gradientnya berapa? 10 minus 6, right? Over 1 minus 0. So, 4. Dah, selesai. Okay, that's for question number 3. Number 4. Berapa lah, nggak tahu. Pokoknya question berikutnya. Okay, next. Complete the table. Ini suruh gambar ya. Oke deh. Oke lah. Kita nggak bisa bikin di situ. Nggak boleh pakai GeoGebra nanti exam. Jadi you harus pakai calculator. Okay. When I calculate with my calculator, the answer of -1 is, hitung dulu. 1 over something square minus 2 something, right? X-nya ganti jadi -1. Jadi itu X-nya jadi -1 ya. Ini yang kayak ginian tuh udah cuekin aja, nggak perlu. Karena dia nggak mungkin. Itu maksudnya asymptotic gitu ya. So the answer will be 3. Kalau 0.5 berapa? Hitung dulu. Ya.
Jadi enak nih. Kalau 1 jawabannya berapa? Kalau langsung ada yang mau jawab, bantuin ya. Jadi biar kayak yang waktu itu yang kerjain gimana. Udah beres. 3 poin langsung dapat. Ya. On the grid, draw for x -3 until -0.5 maunya ya. And 0.4 and 2. Oh ya udah, ini sebenarnya kan ada splitnya nih. Jadi nggak apa-apa yuk gambar biasa aja -3 sampai 2 aja selesai kan. Gitu ya. So, lu bikin ayo pakai square grid diagram dulu ya. Wait. Square grid. Gak bisa kalau nggak. Bisa sih, tapi bisa jelek jadi. Ini ya kayaknya. Oke, pinjam ya Shutterstock for educational purpose. Thank you. Ini aja deh. Itu kok nggak mau sih deh. Ntar ya. Ini boleh lah ya. -3 until berapa tadi? Tuh, bisa lah ini. -3, -2, -1, 0, 1, 2. Oke, bisa. Pinjam ya, thank you. Sedikit. Enggak lah, kayak tadi aja. Nah, ya, start from. Ini y-nya agak-agak ribet ntar nih. 6 sampai -3.8. Ya udah, gini aja. Oke. -3, -2, -1, 0, 1, 2. Y-nya yang agak-agak nih. Kenapa Y-nya agak-agak? Soalnya gini guys. Y-nya 6.1. Jadi gue pakai gini aja. 2, 4, 6. I change the scale. Ya. 8. Ini -2, -4, -8. -6. Boleh dong. Suka-suka ya. Yang penting Y-nya on the right scale. X-nya nggak berubah. -3 X-nya 6,1. 6.1 kok 6,1 kayak anak Indonesia. Itu yang Indonesia sama Europe Dutch. -2.5 and 5.2. -2.5 di sini, 5.2 di sini ya. Ya agak di atas dikit lah gitu ya. Ini nggak rapi gitu, nggak spesifik. -2 and 4.3. -2, 4.3 is look at it here. -1.5, 3.4. 3.4 is here, right? -1, 3. 3 di bawah dikit gitu ya. -0.5 sama 5. Oh, naik lagi deh. Gitu kan. Udah, gambarnya gini. Oke, dia bukan straight line, dia kayak curvy. Naik, gitu ya. Nah, selesai kan? Terus, 0.4, 5.5. 0.4 ya, di sini lah. 5.5 ya, di atas dikit. Ya. Terus, 0.5 tengahnya, terus 3 turun. 1, -1. Oh, oke. Turunnya drastis bener, cuy. Terus, 1.5, -2.6. Oke, to -3.8. Turun bukan line juga, tapi dia agak gini, gitu ya. Dah, beres kan? Oke, ini gambarnya nggak terlalu rapi, guys. Nah, ini aja. Dan 4 points langsung dapat. Given that fx minus x equals 1. Fx minus x plus 1. Wait, ini harusnya equals ya. Ini salah ya, guys. Ini nanti, ini salah ya. Fx equals nih harusnya. Draw fx x plus 1 and solve the equation using the graph. You lihat, ini kan x plus 1. Artinya, x-nya you tambahin 1 setiap value of x. Every value of x you add by 1. So, you go left by 1. Right? Fx equals x plus 1. Bentar, gue mikir dulu. Ini kan fx. X plus 1. Wait ya. By using the graph. Wait. So for question C, fx kan kita udah punya nih. Fx equals 1 over x square minus 2x. Lupa tadi, sorry ya. Terus equals x plus 1. Right? Berarti
y equals x plus 1. Lu gambar dulu grafnya. Y equals x plus 1 berapa? Kita pakai red color ya. Oke, dapat ya ini. Ini harusnya equals x plus 1. So, x plus 1 berarti kita bikin, ini kan dia linear pasti ya. If x 0, y equals 1. If x equals 1, y equals 2, 0, 1. 1 and 2. Right? Oke, berarti gambarnya gini. Ya. Terus dia mau meeting point-nya di mana gitu kan? Find the meeting point. Where's the meeting point? Meeting point is here. So what is the value of x? X is about 0.6, let's say. Kita nggak tahu ya, ini berapa nih? Ya 0.6 atau 0.7 lah. Bagus, udah bener gitu. So the x will be 0.7. Ya in between lah ya. In between. Jadi x is near to. Jadi nggak pede gue jawabnya. Jadi kasih near. Tapi tetap jawabannya sekitar gitu. Oke. Now question D. D itu algebraic aja. Oke. Saya copy, merge dulu, gue kecilin dulu gambarnya. Nah, yang D agak-agak gampang sih. Yang C malah kadang-kadang bingungin. Fx equals x plus 1 can be written as this. So fx is 1 over x square minus 2x, right? Equals x plus 1. Lu kali dulu sama x cube, x square, right? Biar jadi hilang denominatornya. Jadi 1 minus 2x cube equals x cube plus x square, right? So you put everything to the left side. Negative 2x square, wait. Negative 2x cube minus x cube, right? Gue pindahin semua sebelah kiri. Minus x square. Plus 1. Right? So, negative 3x cube minus x square plus 1. Right? Ini kayaknya ada yang salah. Kenapa dia pakainya? Soalnya bentar ya. Ya, ada yang salah nih. Soalnya aneh lagi ya. Square-nya kok nggak ada. Harusnya dia gini, lebih constant aja. Ax cube plus bx square plus cx plus d equals 0. Ya, biar lu dapat lah. Ya, kita ganti ya itunya ya. Jadi, A-nya negatif 3, kan equals 0, equals 0. B-nya negatif 1, C-nya 0, karena dia nggak ada cx-nya kan. Gitu. D-nya sama dengan 1. Kalau lu mau maksa, boleh. Lu maksa tetap ikutin yang atas bisa. Tapi square-nya hilang. Harusnya tetap ada loh gitu. Jadi dia kayak kurang bagus sih dijawab. Oke. That's the question. That's the answer for part D. Ya, ganti ya. Di final nggak ada ginian harusnya. Kalau ada nanti tanya aja. Ya, I stand by kok. Oke. Next. Shading. I hate this. Males gambarnya. Oke, ya udah kita pelan-pelan aja. Masih setengah jam kok, masih lama, waktunya masih banyak. Shading. So I need the bigger. Ini kayaknya lebih bagus deh, iya, lebih tipis soal. Oke. Yang pertama ya, kita name it, namain dulu A, B, C, D, E, right? Kita bikinnya agak sebelah kiri karena dia nggak mungkin negatif sih kelihatannya. Ya kalau mau agak gini boleh lah, boleh aja gitu ya. Kan 0. Yaudah yang A dulu yuk. Ingat as it is equal, right? Ya udah gampang. If x equals 0, if x equals 0, y equals 20, right? Lu taruh gini table. If x equals 0, y equals 20. If y equals 0, x equals 60. Ya udah. Ini kan nggak mungkin ada 60 line kan. Ya udah lu taruh aja gini. 5, 5, every 5 gitu ya. Gitu guys. Terus ini ya. Aduh. Males liatnya. 40, 45, 50, 55, 60, right? So if x 0, 20, 0, 20 is here, and 60, 0 is here. So this will be the line. The line is already, we already obtained the line for the first number.
First A, part A, ini E ya. Oke, rapin dikit. Agak panjangin. This is for A. How to do B? Right? B, simple. 0, 0. Pakai warna ini. 0, X plus Y more than equals. Oh, belum. Kan dia tes lagi. Less than 60. Bener gak kalau dimasukin 0, 0. Jadi tes ya. Yang A, testing dulu. 0, 0. Bener gak ya? More less than equal to 0 plus 3 times 0, is it less than equal to 60? Yes. So, jangan di shade, dikasih arrow aja udah paling bener. Gitu. Okay, using the red color, B. X plus Y equals 0. Jadi, 10 ya, kok 0? 10 ya, berarti dia 0 sama 10, 10 sama 0. Udah, enak banget. Ya. Poinnya di sini, sama di sini. Right? And then you put a straight line. Oke. Nah, name it. Ini B. Terus, testing. 0, 0 lagi udah paling enak ya. If is 0 plus 0, testingnya di sini. Is more than 10? No, berarti ke atas. Ya, berarti shade the area. X more than equals to Y, X is less than equals to Y. That's for part C. Taruhnya di sini aja ya, di tempat lain ya, C. X less than equal to Y. So, ya udah, ini kan X equals to Y, right? Jadi 0, 0, 1, 1, udah 5, 5, and so on. Lu tinggal giniin. Ya. Oke, ini yang D, gitu. Yang C, right? Terus testing, nggak boleh 0, 0, guys. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena 0, 0 on the line, right? Yuk, tes aja aneh. 100,0, bener nggak? Si 100 less than equals to 0. Salah ya? Berarti ke atas. Oke, agak sini, nanti gambarnya ke sini, gitu. C udah. D, udah gampang yang D mah asik banget. X more than 0, Y more than 0. Berarti shading partnya yang mana? Yang kecil itu tuh, guys. Ya. Ini ya, shade the satisfying region. So this will be R. Nanti kita tulis R ya. Dah, selesai. Oke, kecil banget. Ya gambarnya nggak bagus soalnya. Kurang enak dilihat ya. Because the drawing or the range is still too small. Kita bisa gedein sedikit sebenarnya di 10, 14 gitu. 10, 20 gitu ya. Oke, tapi tetap bisa dijawab yes. Kalau misalkan itu X less than Y, tapi nggak ada sama dengan, itu gimana ya? Kalau nggak ada sama dengan, dia semuanya dashed line. Garisnya putus-putus. Ingat nggak? Misalnya gini. What is the difference Oh between iya. Ya, nggak apa-apa, ulangin aja ya. X more than 3 sama X is more than equals to 3. Ya udah, yang X more than 3 kan, ini ya, yang X more than 3 berarti dia harus putus-putus. Gitu. Terus dia ada di kanan. Right? Kalau X is more than equals to 3, 1, 2, 3, dia straight line. Dia continuous line. Ngerti kan? Iya, berarti kalau yang kayak X less than Y, Putus-putus itu juga. Gitu. nah, garisnya kayak tetap sama gitu, apa namanya, direction-nya sama. Kayak Sama, direction-nya sama. Kan dia kayak equal dulu kan pertama biar gampang. Kalau X equals Y kan kita udah punya ini tadi ya. Ya. iya. Tapi karena dia nggak ada equal sign, lu harus putus-putusin. Nah, terus coba testing point aja. Testingnya misalnya 5,0 gitu ya. Ya udah. If is 5 less than 0, no. Berarti arahnya ke sini gitu. Jadi cuman masalah di garisnya aja, putus-putus atau enggak. Dash line or not. Oke, Good thank you. question. You udah ingetin loh yang lain juga. Jadi mungkin jadi inget lagi. Oke. Now, number 10. We need the constraint. Yeah, we need the model. Cake A requires 200 grams of flour and 25 grams of fat. And cake B requires 10 grams of flour. Oke. Cake A, cake B. Gitu. Ya, kita mau outputnya apa? Cake kan, bukan flour kan. Kita nggak mau bikin tepung sama bikin lemak kan. Jadi XY-nya yang ini.
Udah, pasti X lah, jangan pikir Y itu X ya. B itu yang Y X, lu buang-buang energi itu namanya. Okay, each 20 grams of flour, 25 grams of fats. So ini pasti X dong. Ya nggak? 200 times X amount of cake. Terus ini juga sama. 100 of Y tapi. And 50 of Y. See? Terus Rashford has 5 kilograms of flour, 5,000 grams, right? Udah taruh begini limitnya. Ya. Sama 1 kg of fats. Udah. List all four constraint. Berarti berarti langsung ketahuan. Flournya pasti less than equal to 5,000. Nah, gue bikin gini dulu biar lu ngerti. Gitu ya. Terus B, fats-nya less than equals to, nggak boleh more, karena ya orang tersedianya begitu kan. Terus ini yang X more than equals 0 udah harus bener ya. Ini udah jangan sampai lu bikin salah, awas lu. Karena cakes itu nggak mungkin negatif. Ini pasti positif. Oke, flour limit apa? 200X plus 100Y less than equals to 5,000, right? And then 25X plus 50Y less than equals to 1,000. Oke, kita rapihin ya. Jadi list all four constraint. A, no, it's not A. It's 1, 2, 3, 4. A1 ya. Ini yang question A. So A1. Kita kecilin ya. 2X plus Y, right? Divide by 100. Okay. Part 2. Divide by 25. X plus 2Y. 40. Part 3. Ya udah. X more than equals 0. Nggak usah diapain. Oke, provide the diagram. Oke, diagramnya. Menantang. Oke, yang pertama ya, kan udah ada name-nya 1. Berarti x, y, if x equals 0, y 50, if y equals 0, x 25, udah. Oke, gue bikinnya agak gede, 10, 20, 30, 40, 50. Ya. Enakan bikin sendiri malah. Lebih bebas gitu ya, cuman harus rapi aja. Oke, if 10,50 di sini, 0,50 yang 1, 25,0 di sini. Ya, ini yang part 1 aja. Pasti straight ya, nggak mungkin dash, soalnya dia udah pasti bener. Terus masukin 0, 0, kita tes ya. Oh benar, berarti ke bawah. Oke, ini 1. Line 2, enak nih. Angkanya gampang. Kalau x-nya 0, y-nya 20. Kalau y-nya 0, x-nya 40. 0,20 di sini. Terus 40,0 di sini. Ya. So, lu harus pelan-pelan bikin ginian. Udah, beres. Then, what else? Udah, selesai ya. Oh, testing point-nya. 0, 0, berarti di sini. Oke. Udah, ini kesenangan ke atas. Berarti kita langsung tahu, what is the satisfying part here? Wah, satisfying banget. Oke. Terus dia tanya, ini yang B udah bener beres nih, udah selesai. C, what is the maximum number of cakes which can be made by Rashford? Berarti ada berapa limiting? 0, 0, ada 1, 2, 3, 4 ya. Yang agak ribet yang ketiganya. So what is this? This is the meeting point between line 1 and line 2, right? So ini cari dulu line 1 and line 2. Line 1 kita jadiin equal dulu. Kenapa? Soalnya dia pas-pas di garis kan. Ini x plus 2y equals 40. Oke, kita rapihin ya. Aduh, ini males banget sih. Ini kali 2 ya. Kita pakai elimination method kali 1. So 4x plus 2y equals 100. X plus 2y equals 40. You subtract 60 cross 3x. So x will be 20. And after you get x as 20, y is... Y-nya kok betul ini. Y equals to 10. Ya, lu ikutin aja masukin. 20 plus 2y equals 40. So 2y equals 20. Oke, 20,10. So possible cake yang bisa dibuat paling banyak berapa? Ini kan 20, 0. Ini 0, 25. Right? Salah. Tuh, ini 0, 20 guys. Ya, x, y. Oke, yang ini 25, 0. Ini 20, 10. Right? Ini 0, 0. Ya udah, what is the maximum amount of cake that can be made? Yang ini yang lu ambil, yang paling banyak, ya 20 and 10, right?
Gitu. Ya. Jadi 30 cakes that can be made. Udah langsung 20 plus 10. 30 cakes consists of 20A and 10B. Jadi yang question C, jawabannya adalah 30 cakes. Nggak usah dibikin consist of 20A, 10B. Nggak ditanya kok. Kan pokoknya maximum number of cake. Lu mau jawab juga nggak apa-apa. Saya kasih extra point di situ. Boleh, saya bisa kasih nanti. Kalau dia mau rajin. Oke, ini number 11. Oke, piece of cake. 3 di skip dulu, karena 3-nya itu kan bukan ini. Udah. Saya kan, soalnya 3 recurring berarti 999. So, if you want to use calculator for the sake of simplifying the fraction, you may. And, tapi nggak ada. Jadi gini aja ya. Selesai. Oke. Gampang ya. Close. Ini kalian hari pertama day one. Okay, 12. Look at this diagram. Okay, this is my handwriting. This is my question. AC. What is AC? Okay, gampang. AC is AB plus BC. Remember yang pokoknya ujungnya pertama sama awalnya kedua sama. Head, tail and head is always equal. So what is AB? Arrow 3A. BC is equal to B6B. Beres. Bang gampang ya. BX. What is BX? BX is, okay, kita punya ini, 5 by 1, right? BX is 5/6 of BC. Udahlah, gampang. 5/6 times 6B. So, 5B, right? Kasih ini ya. Kasih garis underline answer-nya. Gitu. AX. Oke. AX berarti AB plus BX. Udah, AB udah ada tuh. 3A plus 5B, selesai. Gampang ya? Ini gampang banget kok. Jadi jangan dibikin susah guys yang kayak gini. Wait, bentar. Oke. Lu lihat screen total kan? Oh ya benar. Ya udah. Oke, next. Here. A plus 2B. Oke, question A. Ini gampang juga. A-nya kan 3, negative 3, 4. Plus 2, 3, negative 4. Berarti negative 3, 4 plus 6, negative 8, right? Jadi jawabannya atas sama atas, bawah sama bawah ya. Jangan dicampur-campur ya. Dan A minus B. Negative 3, 4, subtract 3, negative 4. Berarti 0, 8. A minus B totalnya, berarti apa sih magnitude-nya 0 square plus 8 square ya, kan udah ada di sini ya. Berarti ya 8 lah, udah langsung dapat gitu. Oke. Oke. Kita ngebut aja yang ini ya, ngebutin aja. Karena ini udah mulai baru, udah mulai inget. Find the second term of the sequence. U2 gitu ya. 2 square minus 5 times 2, you change the n by 2. 4 minus 10, and negative 6. Find the pth term of the sequence is 150. Berarti un-nya yang 150, right? UP. Berarti 150 equals p square minus 5p. 0 equals p square minus 5p minus 150, right? So you can do the factorization. Ini gampang. Ini minus 10, minus 15, plusnya di 10. Ya. So the answer of P will be either negative 10 or 15. You cross this. This is not possible. Impossible. Why? Because the P or the term is always positive. 15 jawabannya. Ya. Next. 15. Terakhir kayaknya. Yes. Enggak. Saya ada. 16, 17, 18. Oh, man. Baik banget. Oh, man. Oke, masukin number of counters. Oke, 3. Oke, gampang aja rules-nya. Ini jangan pakai double arithmetic atau else ya. Jangan. Ini 1 times 3, right? 2 times 4, 3 times 5, 4 times 6, 24. Pattern 5 berarti 5 times 7, tambahin 2 kan, dilihat selisih 2. Tidak, 35. Find an expression, lu jangan mikir double arithmetic. Langsung aja, 1 itu kan pattern number 1. Jadi itu 2 tambahnya kan.
berarti n plus 2 selesai. Ya, ini boleh. Lu nggak usah pakai cara di sini karena kelihatan 1 3. Ini n plus 2-nya gitu. Ini n plus 2-nya gitu. Ya. Ken has a bag containing 1358 counters. Dia mau cari possible pattern in the sequence ya. Berarti tadi kemarin Kevin nanya ini pikir SN ya, ternyata kagak. Ini 1358 equals n times n plus 2-nya. Berapa n? Ya udah pakai quadratic formula. N square plus 2n, berarti 0, n square plus 2n minus 1358. Agak ribet caranya, ya. You may use calculator. Oke. By using formula yang negatif b plus minus gitu ya. Tapi kayaknya nggak ada jawaban. Wait. Iya lu, kagak ada lu. Sir, itu ada sisanya nanti. Kenapa? Sorry? Itu nggak full kayak. Oh, nggak full. Bener. Thank you. Largest possible. Ya udah, jawaban n-nya nanti 35.8. Thank you banget. Gue nggak ngeh itu. Sama negatif. Thank you, Matthew. Negatif 37.8 ya. Ini udah pasti dibuang ya. Jadi 35 ya, nggak boleh naikin. Kalau naikin pasti salah. N-nya 35. Ya. So the value of P is 35th term. Oke, thanks. Ya. Atau mau logiknya gini. Less than, ya kan? Equal to. And salah, more than. Dia harus maksimumnya. Ya udah jawabannya sama 35 lah ya jawabannya. He uses all the remaining counters to make another pattern. Buset. Jadi 35 term ini cari dulu ya. Jadi yang number 2 gue taruh sini ya. You 35 lo masukin 35 times 37 kan langsung aja ya. So 35 times 37. Lo harus baca semuanya. Tadi saya nggak baca soal semuanya. Jadi agak-agak kaget tadi. So what is the remaining counter? Dikurang kan? 1358 1295. Oke, dikurang ya. Jawabannya 63. Right? Dia bikin another pattern. Berarti 63 supposed to be more than equal to n times n plus 2. Ya, 60. Tapi kita equalin aja deh. N square plus 2n. Jadi 0 sama dengan n square plus 2n minus 63. Oh, pas nih, pas banget kok. N minus plus 9, n minus 7, right? So the n will be 7. Q ya, Q-nya 7. Ya. 7th term. Oke, gitu. Thank you tadi Matthew ya. Nggak semua dipakai. Kalau semua dipakai jadi decimals. 15 dan ini yuk kebayang ya, ini agak banyak ya jawabannya ya. Maksudnya soalnya banyak. Soalnya topiknya agak banyak juga. 16, measure, calculate the lower bound of the area. Area of lower bound, gampang. Area of circle dulu dah. Pi r square. Pi-nya jangan dijadiin lower bound. Karena pi itu bukan hasil measurement. It's not a measurement unit. So 3.14 aja. Right? Times by 56. Measure to the nearest cm. Minus 0.5 square gitu kan. Ya, nearest cm berarti dia punya accuracy-nya plus minusnya 0.5. Since it is lower bound, you just subtract. Right? Nah, ini kayak kalian pada bisa lah ini. Nah, hitung sendiri ya. Os 3.14 times 55.5 square. Oke, lanjut. Asik nih, asik banget. Yang ini nearest meter lagi ya. Yaudah yang A, lower bound breadth. Oh, dia minta upper dulu nih. Jadi kita bikin breadth roti TH and length H. Upper bound, lower bound. Breadth is 40, so 40.5 meter. 75.5 meter for the upper bound. Lu bikin table boleh, ya, karena biar enak lihat nih. Ini 39.5 meter because plus minusnya 0.5 of the nearest gitu. Ini 74.5 meter. Oke, yang B, lower bound of the area. Area lower bound is supposed to be length of lower bound times breadth of the lower bound. Oke,
39.5 times 74.5. Oke, 39.5 times 74.5. The answer will be banyak. 2942.75. Udah gini aja juga oke. Kalau yang mau rounding boleh. Roundingnya jadi in three significant figures, right? So 294 cm, 2940 cm square boleh juga. 2940. Oke, soalnya dia three significant figures nih ya. Nggak apa-apa ya, jadi bebas-bebas aja. Oke. Sebentar aja kita lihat ya. Oke. Next. Oke, lanjut. 18. Udah habis. 18 dulu coba kita. Udah selesai. Nah, bikin di table yang satu lagi ya. Di apa namanya? Di itu sketchbook. Oh, yang part 2 beda kasus. Ya udah nanti aja part 1 dulu deh. Ya. Determine the domain and range of the graph. So domain is the value of x. The value of x is unlimited, right? X bisa ke sini, bisa lanjut terus sampai nggak tahu sampai mana ya. So the domain is x element real, right? Bebas. Kalau range-nya dia mentok y di mana? Di 9 kan? Nggak bisa lebih ya? Nggak bisa lebih, ingat. Tidak bisa lebih. Artinya boleh kurang. Y is less than equal to 9. Right? B. Inverse. What is inverse? Saya pernah ajarin nih, tapi agak ribet. Reflection on x equals y. Ya, jadinya reflection-nya kita bikin line of reflection-nya dulu. Ini ya, x equals y. Pernah ya? Saya pernah ajarin kok. Nggak pernah, nggak lupa. Nah, terus pernah ya? Pernah lah. Ini jadi sini, right? Ini jadi rest. Ini. Terus udah. Ini juga sama di sini. 8-nya di sini ya. Berarti gambarnya ini di sini ya. Wah, jelek, susah, jelek dan susah gambarnya. Ini agak sini. Ini di sini ya. Oke. Sorry ya, gambarnya hancur. Dia agak begini harusnya. Oke, beres. Dan ya, number 1. Part 1. Last number. Terus terakhir banget nih, yang bener-bener terakhir. Habis itu you boleh santuy. 1 hour loh. Oke. Oke, kita bikinnya di sini, di tempat lain. Nggak bisa, nggak muat ini. Oke, FH inverse 3. H inverse, kita cari H inverse-nya dulu nih ya. So, if Hx itu kan 3 power x plus 2. Ingat nggak cara inverse? Cara inverse tuh gini, gantiin y dulu. Lu cari nilai x-nya berapa. What is the value of x? In this case, kita gampangin 3 power x equals y minus 2, right? So, to find the value of x, you find the exponent. So, it has to be log 3 y minus 2, right? Ini yang belum selesai loh, baru coba gini doang. Terus berarti H inverse-nya equals log 3 x minus 2. Lu ganti lagi ya. Beres. Itu ya guys. Si bracket. Nah, terus untuk yang belum selesai. Solve where fh equals negative 1. Fh negative 1 equals 3. So, function of inverse-nya function of log 3 x minus 2 ya kan, function composite-nya ya, composite function.
equals berarti kan 2 times log 3 x minus 2 minus 3 equals to 3. Berarti equals 3 kan dia bilang equals 3. Jadi ada 3 equals 2 times log 3 x minus 2. Nah, ini 3-nya gue pindahin ke sebelah kiri jadi plus 3. Boleh dong. 6 equals 2 times log 3 x minus 2. 2 pindahin lagi ke kiri jadi divide 6 over 2 equals log 3 of x minus 2. 3 equals log 3 of x minus 2. Berarti gampang gini. Log 3 of berapa nilainya 3? Berarti x minus 2 equals 3 power 3 equals 27, right? Taruh di bawah. X minus 2 equals 27. So the value of x will be 29. Dan for question number 1, find GH of 4. Ini udah mulai ribet nih. G of H of 4, right? Lu hitung dulu H of 4-nya berapa, biar nggak bingung, gitu ya. Ini aja taruh dulu. 3 power 4 plus 2, 81 plus 2, 83. Baru ditanya G of 83 gitu ya. So G of 83 berapa? Jadi 3 minus 2 times 83 bracket square. Angkanya agak aneh sih. Ya, saya nggak tahu kenapa soalnya dibuat aneh begini ya. But again, itu caranya. Oke. Gila sih ini angkanya aneh banget. Kayak nggak ya, bikin gak yakin. 3 negative 13775. Oke, rada aneh ya. Yang C sekarang. Solve GF equals 5. GF, oke. Oh, thank God, GF. Ya. GFX, G of 2x minus 3, right? Equals 5. So, G of 2x minus 3 berarti kan masukin G-nya ke sini ya. 3 minus 2 bracket 2x minus 3 square equals 5. Oke, ini lumayan ngejelimet. Ini buka dulu, 4x square minus 12x plus 9 equals 5. Ya, so 3 minus 8x square plus 24x minus 18 equals 5. Nah, ini kita rapiin ke kiri dulu ya. Negative 8x square plus 24, right, circle, negative 15 minus 5, negative 20 equals 0. Right? Nah, how do you solve this? Divide by negative 4 dulu ya, biar enak. So 2x square minus, ini x lupa, minus 6x minus 5 equals to 0. Udah, cari pakai rules juga boleh. Ya, pakai formula. Lu mau enggak juga nggak apa-apa. 2 decimal place. Ya udah, x1 equals 3.68 or x2 is negative 0.68. Ya, udah jawabannya ini. Yang D kita bikin di tempat lain ya. Yang ini saya copy dulu. Yang D kita bikin sendiri. Ya, delete dulu semuanya. It's not that as easy as at math, right? At math is easy. This is hard. But again, you need to do this. GF inverse. Jadi lu cari GF-nya dulu. Ya. Jadi G of 3 minus. Oh, tadi udah ya? Gila, ngapain gua hapus? Ya udahlah. 3 minus 2 fx square, right? So 3 minus 2 bracket 2x minus 3 bracket square. Ini 3 minus 2, 4x square minus 12x plus 9. Terapiin dikit lagi ya. 3 minus 8x square plus 24x minus 18. So, negative 8x square. Oh, jangan deh. Jangan, guys. Lu justru capek kalau bikin begini. Kita solve di sini aja. Ya. Tapi dia minta inverse. Kalau dia minta inverse, artinya you cari kan ganti dulu ya. Y equals 3 minus 2 2x minus 3 square. You cari x-nya berapa? Ini udah enak nih guys sebenarnya. Udah enak nih. Karena udah perfect square kan. You pindahin ke kiri langsung x as subject, object of the equation. Equals 3. Y-nya lu pindahin ke sebelah kanan minus y. Right? Nah, terus 2-nya ganti lagi. 2x minus 3 bracket square equals 3 minus y over 2. Nah, terus kita square both sides. Ini pinter-pinteran aja sih. Tadi kita buka justru malah ribet. So 2x minus 3 equals square root 3 minus y over 2. So 2x equals square root 3 minus y over 2 plus 3 out of the square.
Nah, how do you calculate x? Ya udah. 3 minus y over 2 plus 3 over 2, selesai. Nah, udah. GF inverse x-nya jadinya ini. 3 minus x ganti ya, over 2 plus 3 over 2. Ini ngulang lagi tentang inverse. Ya. So this will be the answer. Oke, beres. Again, you harus hati-hati ya bikin ginian ya. Jangan sampai salah. Susah ya, saya bikin juga tadi agak struggle di awal. Tapi kita udah overcome semuanya ya. Ini Math Revision Ski, EK. Sec 4. Regular math ya, bukan math ya. Okay, I will stop the recording.